வணக்கம் and welcome to AUSTamilin Vizhithiru Manitha. இது உங்க விஜய். இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல ஒரு ஹாட் and very important டாபிக் பத்தி பேச போறோம். Racism, இனவெறி தாக்குதல். And இத பத்தி அவங்களோட experiences and perspectives ஷேர் பண்ண வந்திருக்காங்க சில very special guests. We've got Miss Samantha Ratnam. Samantha is a Victorian Greens leader, former mayor, councillor and a social worker and a new mom. Hi, Samantha. Hi, Samantha. Great to be with you. Very Yeah, good, same here. We've got Miss Hansha, a student and an active community leader for youth. Hello. Hi, Hansha. How are you? Thank you. How are you? Good. And we've got Miss Smriti Rajan, who's a renowned psychologist, an active community engagement worker in Melbourne, running her own consultancy. Firstly, I would like to thank you all for coming. And to start off with, racism na enna? Evlo types of racism irukku? Adha pathina information நம்ம ஸ்மிருதி கிட்ட கேட்போம். So racism தெரியும். ஒரு மாதிரி நம்மளே இனவாதம் என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மளோட நிறத்தை வச்சு இல்லைன்னா நம்ம எந்த எத்னிசிட்டியில் இருக்கோமா இந்த ரேஸில் இருக்கோமா அதை வச்சு நம்மளை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது. அது ஒரு பெரிய வன்முறையாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சின்ன டிஸ்கிரிமினேட்டரி ஆக்ஷன்ஸாகவே இருக்கலாம். ஸோ ஒரு நட்ஷலில் சொல்லிட்டோம்னா ரேசிசம் இஸ் பேசிக்கலி ப்ரெஜுடிஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அகென்ஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் இது ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டீரியோடைப்ஸ் மேலே பேஸ் பண்ணி நமக்கு எதற்காகவே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். டாமினன்ட் கல்ச்சர்னு சொல்கிறவங்கள. ஸோ நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியில் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு டாமினன்ட் கல்ச்சர் இருக்கலாம், அங்கே ஒரு டாமினன்ட் ரேஸ் இருக்கலாம். அவங்க மற்றவங்க கிட்ட பண்ற அந்த பிஹேவியர்ஸ்ல இந்த ரேசிசம் வரலாம். ஸோ தெர் இஸ் லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மற்றவங்களோட தட் இஸ் அதர் குரூப்ஸ்ல இருக்கிறவங்களோட கல்ச்சர், எத்னிசிட்டி, ரேஸ் அதெல்லாம் பத்தி பெருசா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம அவங்கள ஒரு ஜென்ரலைஸ்டா ஸ்டீரியோ டைப்டா பார்த்து அவங்கள வன்முறை பண்றது, டிஸ்கிரிமினேஷன் வன்முறை என்னன்னாலும் சொல்லலாம். ஸோ நீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ரேசிசம் கேட்டீங்க இல்லையா விஜய்? தட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின். பிகாஸ் நம்ம அதை பத்தி நிறைய பேசுறது இல்லை. ரேசிசம் நிறைய சொல்றோம், ஆனா டைப்ஸ் ஆஃப் ரேசிசம் பத்தி நீங்க வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டயலாக் இருக்காது. ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ரேசிசம் கேன் பி ஸ்ட்ரக்சரல், இட் கேன் பி சிஸ்டமிக் ஆர் இட் கேன் பி இன்ஸ்டிடியூஷனல் அண்ட் இன்டர்பர்சனல் அஸ் வெல். எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வரும்னா. அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ரேசிசம் தட் இஸ் இன்டர்னலைஸ்ட். ஸோ நீங்க structural racism illana systemic racism, they're more or less similar. When all these biases in the discriminatory prejudiced beliefs and biases adanala oru full people oru full ethnicity oru full race kaagave adanala romba kashthama irukum. So there might be, for example, ஒருத்தங்களுக்கு அவங்களோட ரேஸ்னால இல்லைன்னா அவங்களோட நேஷனாலிட்டினால அவங்களுக்கு அவங்க ஜாப்ல ப்ரொமோஷனே கிடைக்கல, இல்லைன்னா எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் அட்மிஷன் கிடைக்கல. ஸோ தட் இஸ் சிஸ்டமிக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரேசிசம். ஆனால் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள அட்மிஷன் கிடைச்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்குள்ள அவங்கள ப்ரோக்ரஸ் பண்ணவே விடாம அவங்கள எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு லிமிட்டடா வச்சுக்கிறது, அவங்களுக்கு எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கொடுக்காம அந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள நடக்கிறது இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேசிசம் or institutional violence. There is also interpersonal violence, and these are the ones that will be very familiar to us, especially as migrants or as people of color in a different country. இது நம்மளோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கலாம். என்னன்னா இந்த இன்டர்பர்சனல் ரேசிசம்னா இருக்கும் ரொம்ப ஃபெமிலியராகவே ஓவர்ட்டாவும் கோவர்ட்டாவும் இருக்கலாம். ஓவர்ட்னா நமக்கு வெளியே நல்லா தெரியற மாதிரி. ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன், ஹேட் ஸ்பீச், ஒருத்தங்களை பத்தி நீங்க இந்தியனா இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்தியனா இருக்கீங்க அதனால நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க, என்னை பத்தி சொன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும், நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரொம்பவே ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள், நீங்க சோஷியல் மீடியால ஃபில்டர்ஸ் பாத்தீங்க, இன்ஸ்டாகிராம்லயோ ஸ்னாப்சாட்லயோ ஃபில்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா how many of those filters lighten our skin? Almost all the filters that we see, they lighten our skin tone. எதுக்கு? நம்ம டாக் இயர்ஸ் வச்சுக்கலாம், கேட் விஸ்கர்ஸ் வச்சுக்கலாம், அதுல என் ஸ்கின் டோன் எதுக்கு மாத்தணும் இல்லையா? But that is such a common, such a regular example that we see on an everyday basis. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் சோஷியல் மீடியா நிறைய பேர் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம அதை இன்டர்னலைஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் ஸ்கின் கலர் மேபி நல்லா இல்லை, ஏன் ஸ்கின் கலர் நார்மல் கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு தாட்டை நம்ம இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
இதுக்கப்புறம் மைக்ரோ அக்ரெஷன்ஸ் கூட இருக்கு. மைக்ரோ அக்ரெஷன்ஸ்னா கொஞ்சம் கோவர்ட்டா இருக்கலாம். நமக்கு அது உடனேயே ஐடென்டிஃபை பண்ண கஷ்டமா இருக்கலாம் when it actually happens. How many of you have been told that, for example, most of us are brown here. You have been told that, oh, you have a pre-built tan. உன்ன மாதிரி tan கிடைச்சா எனக்கு சூப்பரா இருக்கும். Or நீங்க காலேஜ்லயோ யூனிவர்சிட்டி or உங்க ஆபீஸ்ல உங்க ரூமுக்குள்ள போனீங்கன்னா, லஞ்ச் ரூமுக்குள்ள போனீங்கன்னா, somebody says, oh my god, you got Indian food. There is no such thing as Indian food, இல்லையா? But these are not actually okay to make. In the comments actually நம்ம சொல்லியிருக்க கூடாது, யாருமே சொல்லியிருக்க கூடாது சொசைட்டில. But they are almost considered socially acceptable. அதனால அதுக்கு எதிர்க்காக எந்த ஆக்ஷனும் யாரும் எடுக்கல. அண்ட் நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ல இப்ப நான் ஒரே ஒருத்தி தான் இருக்கேன் அங்க, ஒரு இந்தியன் பர்சன். என்கிட்ட ஒரு இந்தியன் ஃபுட்டை பத்தி வேற நிறைய நேஷனாலிட்டியில இருக்கிறவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா ஐ வில் ஃபீல் வெரி ஐசோலேட்டட். அப்பவே எனக்கு அதை பத்தி ஃபைட் பண்ணணும்னு இருக்காது. ஸோ ஐ மைட் இன்டர்னலைஸ் தட், சேயிங், ஓ, நான் தான் ரொம்ப வேறையா தெரியணும், எனக்குள்ளதான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும், மேபி இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை ரேஸ், மேபி ஐம் நாட் குட் இனஃப். அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்னலைஸ்ட் ரேசிசம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. Because at the end of the day, all of us are racist. There is no argument about that. In many different forms. நம்ம எல்லாருமே, we don't act upon it because we actively unlearn some of these things. But in the internalized racism, what might happen is, ஒருத்தங்களுக்கு கொஞ்சம் privilege இருக்குன்னா, அவங்கள விட கம்மி privilege யாருக்கு இருக்கோ அவங்க மேல you might take out this discrimination. So you will see that even in racism, everything is not equal. ஒரு ரேசிசம்னா ஒரு டாமினன்ட் கல்ச்சர், ஒரு டாமினன்ட் ரேஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் against them together, அந்த மாதிரி கிடையாது. There are many forms of internalized and lateral violence as well that happen in all these different communities. So in general types of race கேட்டீங்கன்னா, these are all the types we have. Oh, good. Thank you. Thanks for the detailed explanation, Smriti. That was very informative. And I remember reading a line: it is not the races that created racism, but racism that created the races. So, Samantha, in the light of these words, how would you explain the impact of racism in your professional and personal life? And what's your earliest memory of becoming aware of racism? It was quite an early memory being of Tamil Sri Lankan origin. I grew up in Sri Lanka, spent our childhood there, and we were in Colombo when the 1983 riots happened. So as a 6-year-old, you don't have the tools to understand what's happening, but one thing that we did know was that we were scared. I remember particularly seeing my parents scared, and when I saw my parents scared, that's a very scary thing for a child, because your parents are the ones who look after you. They're always very strong. But when they get scared, something's really, really wrong. And it was because, racism was underneath what fueled that violence and the war that we saw for so many years that had such a devastating impact. So I think from an early age, we had to kind of understand what this thing was, why it was happening, why, because of our names and our religion and our culture, why we were being targeted. And I guess the adults tried to explain it in a way, and then you also pick it up from different things, from media and other people, and people had different interpretations. So I guess we understood from an early age that it was a complex thing too. It wasn't just a simple concept. So we carried that as kids, my siblings and I, along with our fellow thousands of Tamils who had experienced that, and so many people experienced so much worse as well. And we realized that it could have, I guess the first introduction was that it could have really violent consequences, and it could have really devastating consequences. It wasn't something you treat lightly and you just dismiss as, oh, that's just somebody being discriminatory or racism. We saw the ultimate end of that. So we knew that you had to take it seriously and stamp it out, or you get the worst consequences. And then as I grew up, we migrated, and we had very different experiences. We moved to a couple of countries. We moved to Canada first before we came to Australia. Even that experience taught me different things about racism. I remember in Canada when we went there were a lot of other children from South Asian backgrounds, lots of other Tamil children as well. And so in many ways we felt kind of at home, and you had your peers and you felt really understood. But for some reason, the other kids in school would call us names, because it was maybe so many of us, I don't know, but I remember that experience of going to school and they would call us names and group us. And I was saying, well, that's the wrong grouping. I'm not even from that country. I'm from a different country, but they didn't seem to care.
So as a 10, 11-year-old, we're sort of understanding why kids do that. And that's kind of a form of racism too. And then when we came to Australia, it was really interesting. My experience of racism has changed in Australia over the years. I actually experienced very little racism when we came here. And I think the reason was, at that time, I remember we had a Prime Minister, Paul Keating, who was talking a lot about our place in Asia and Australia's identity and how we had to create our new identity as being part of Asia. And I remember that really filtered down to being a child, that we got a sense that we had a place here. And even seeing that on the TV made such a big difference to a young kid's life. And I thought, oh, those words are really important. What our politicians say is really important because it made a difference in our everyday lives at school. But then I think I saw that change too, over sort of 20 years later. We've had the racism that's associated with, how asylum seekers and refugees are treated and labelized and demonized for political reasons. We've had people and politicians play on kind of racist stereotypes for their own political ends. And I actually think that we've lost some of those gains that we had years back, and that we are much more polarized than we once were. But I still have hope, because I've seen what happens, that good leadership and, good intervention actually can change people's experience of racism and reduce racism. So as much as I think we've gone backwards, I still have hope that we can still progress and stamp out racism in the future. Oh, excellent. Thanks for sharing that, Sam. And as an organization, what are your steps at the moment? Because you're working for Greens, right? So you're an MP and you're in a pretty good position here. So what are your steps towards this as an organization? Yeah, absolutely. And there's lots and lots of people and organizations who are working towards this. One of the first things we can do is to name it, to actually acknowledge that it's happening to people. And that is very, very powerful, because as Smriti outlined, there's different forms of it. It can become internalized. And for sometimes, if it becomes normalized or seemingly normalized, people might not realize that's why they feel so isolated or ostracized or so low, but it's because racism is being, is impacting them. So naming it is really important, giving meaning to it, hearing from people's experiences so we understand the different types, how it happens in the different spaces that we live our lives, and then thinking about, once we know that, we can think about what steps we can take, what interventions we can take to reduce it. And it might look different in the different spheres in our workplaces, in our personal lives, at a community level, political level, they might look a little bit different. One thing that we're doing is calling for an anti-racism strategy, and governments are starting to think about this now, where you actively work at how do you become an anti-racist society. So not just like we tolerate it and we allow a little bit here and there, because allowing it a little bit here and there allows it to manifest and fester, and it allows people who want to exploit it to really take advantage of it once it's taken hold in your society. And the other thing that we're doing is really thinking about what we're worried about, particularly in Victoria, is the rise of this extremist far right who really play on racism. We've seen it historically, what has happened in World War II was the ultimate awful outcome of that type of far right extremism. Sadly, we're seeing some of that getting more mobilised and organised in Victoria. So one thing that we're doing in the Parliament is really asking for a deep inquiry into what's happening. We understand who's organising behind this, how they're manipulating and exploiting people, and what we can do to stamp it out. Great, thanks for sharing that. I think a lot of it is inbuilt, yeah. It's something that's there within them, and unless people make efforts to change from within, because they are I think it's just passed on from generation to generation, and it's as you said, it's a kind of it all started from history, yeah, from long ago. A lot of things after the World War II and all these came into play, and I think it's deeply ingrained in a lot of people's mindsets, and it can affect them, a lot emotionally and physically. I think these kind of acts. And idapati kekanumna best person and the Smriti, forms of racial violence and impacts of racial trauma on people of color என்னெல்லாம் எப்படி ஒரு பர்சன் எப்படி பாதிக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Samantha, this can happen to a large number of people. It can also happen on that individual level. What she said was that you need to start naming it. That's the first step, and I do agree that is the most important step. And I want to say, Vijay, that being in the program host pandradile, you are taking that first step in naming that
நம்ம எல்லாருக்குமே this is an experience. So I really want to thank you for having this as your platform as well. Because yes, there are physical and mental health impacts. நான் சும்மா சொல்லல. There is heaps of research, நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு தெரியுது that in the racism or racial trauma, what happens in our body is actually trauma when we face discrimination and racism. And in our racism is not a single incident. Racism is multiple incidents, sometimes multiple times in the same day. And racism can also be for a whole group of people. அப்போ நான் டைரக்டாவே எனக்கு இப்போ racism experience இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா if my entire community, that might be South Asians or Indians, அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு பூராவே racism-ஓட experience இருக்குன்னா அது என்னையும் affect பண்ணும் as an individual. Secondly, racism can also be intergenerational. And I think Australia is an example for how that has played out in our communities. And there has been a lot of violence previously also. இப்போதும் நடக்குது, ஆனா previous generations face பண்ண violence. And I think Sam used the example of the Second World War. And the Second World War-ஓட intergenerational impacts நம்ம grandparents, தாத்தா பாட்டி எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா அதோட impacts நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கு. அதோட impacts அவங்க நமக்குமே follow through, and the impacts follow through ஆகும். So when we are talking about the actual impacts, நீங்க பாத்தீங்கன்னா socially and structurally speaking, people of color are more likely to live in poverty, so in really poor socioeconomic conditions, and we are more likely to go to jail for crimes. We are more likely to have less educational levels, so school and university in the dropout பண்றது, complete பண்ணாம போறது. And we are also more likely to experience unemployment and poor health conditions. So there are some really stunning research findings that actually show people of color and even newborn babies. So since the day you are born, racism affects you. That newborn babies in the US who are African American or African or in origin or black babies, they actually have a higher rate of mortality when they are treated by white doctors. So this is a newborn that we are talking about as compared to all other babies in that same country. So ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனேவே racism impacts them. It impacts their right to live, basically, which is a basic human right. Racism has all these impacts that go right up to that level. And உங்களுக்கு இந்த வன்முறை இல்லைன்னா humiliation, discrimination, it can cause race-based traumatic stress. So நமக்கு எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ்னா தெரியும். இப்போ if you have to live your entire life in stress, full day full night நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா it will have a toll on your body. You will get diseases or disorders, heart attacks, அது மாதிரி எல்லாம் வரலாம். And that is true for racism as well. So it causes those physiological impacts on your body. And it also causes us many mental health impacts. இப்போ நான் பண்ற வேலையில I see this on an everyday basis. And நான் work பண்றது mostly is with people of color, people from different cultural ethnicities who have either migrated here or grown up here. நமக்கு உங்களுக்கு survival responses பத்தி தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா usually when we have a survival situation, that is when we have a big incident happening to us that causes us stress, there are some particular responses that our bodies go through. அதுக்கு fight, flight, freeze, அப்படி சொல்லுவாங்க. So these are the 4 main responses we know of. Fight na, you want to fight the threat, அதை எப்படியாவது நம்ம அடக்கணும். Flight na, you want to escape or avoid the threat. Freeze na, நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. We just freeze there and we think, okay, this is over. I'm just going to get taken over by the threat. And appease na, நம்ம அந்த த்ரெட்டை எப்படியாவது மேனேஜ் பண்றதுக்காக நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்றோம். So these are the main survival responses we have. And when we cannot change our race, because when we cannot change our skin color or our ethnicity, we tend to constantly resort to these 4 responses. அப்ப நீங்க thrive பண்ணல, நீங்க நல்லாவே வாழல, நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அடுத்த சர்வைவல் ரெஸ்பான்ஸுக்கு எப்ப போகணும் அதே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அதே உங்க பாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கு. This can lead to really commonly seen mental health impacts like anxiety, depression. So எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு லோ மூடா இருக்கிறது, ஃபெட்டிக்டா இருக்கிறது, எந்த விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது. Anxiety, now பயம் at different levels, that you're not able to do anything because you're so terrified, or there's this sense of dread that ஏதோ கெட்ட விஷயம் நடக்க போகுது, எனக்கு ஏதோ harm வரப்போகுது, அந்த மாதிரி தோணுது. அப்புறம் even very common things like nightmares, நமக்கு தூக்கம் இல்லாம போறது, sleep disturbance ஆகுது, அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம்.
இந்த மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி இம்பாக்ட்ஸ் இருக்குன்னா, அது எப்படியாவது நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லையா? கோப் பண்ணணும். ஸோ மெனி பீப்பிள் ரிசோர்ட் டு சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் ஆஸ் வெல். எப்படியாவது கோப் பண்ணணும், எப்படியாவது சர்வைவ் பண்ணணும்னுட்டு. ஸோ இன்கிரீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் இருக்கலாம். அப்புறம் அக்ரெசிவ் பிஹேவியர். அந்த ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ். என்ன ஒருத்தங்க இப்படி பண்றாங்கன்னா, நான் ஏன் அவனையும் பண்ணக்கூடாது? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸுக்குள்ள போய் அக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படியாவது என் பவரை நானும் காட்டுவேன்னா, ஒண்ணு இல்லைன்னா மத்தவங்கள அட்டாக் பண்றது, இல்லைன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே அட்டாக் பண்றது. ஏன்னா அந்த அக்ரெஷனை ரிலீஸ் பண்றது தான் மெயின் திங். ஸோ இட் ஆக்சுவலி லீட்ஸ் டு அதர் இஷ்யூஸ் ஆஸ் வெல் இல்லையா? என்ன ஒருத்தங்க இவ்வளோ இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் காட்டுறாங்கன்னா, அதுக்கு லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம், அதுக்கு சிஸ்டமிக் வேற இஷ்யூஸ் அப்படி வந்துடலாம். ஸோ இட் காசஸ் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் as well. அண்ட் சம்டைம்ஸ் தெர் இஸ் லேட்ரல் வயலன்ஸ். லேட்ரல் வயலன்ஸ்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள இல்ல நான் எப்படியாவது சர்வைவ் பண்ணும். என் கூட இருக்கிறவன என்ன பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. அவன கொஞ்சம் நம்ம எப்படியாவதும் ஒரு சைடுக்கு ஒதுக்கி நம்மளா வின் பண்ணுவோம்னு பார்த்து, நம்ம கூட இருக்கிற நம்ம கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸையே அட்டாக் பண்றது. அது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வயலன்ஸ் தான். அண்ட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி an impact of what we are already facing. அது நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் அப்பீஸ் சர்வைவல் ரெஸ்பான்ஸ். And அதனால என்ன நடக்கும்னா, a person tries to become what we call the model minority. So அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஓகே இந்த டாமினன்ட் கல்ச்சர் என்ன சொல்றாங்களோ நான் அதுக்கு மட்டும் கேட்டு நடந்துட்டேன்னா என்ன அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா nobody is going to accept you because racism is a form of discrimination. அந்த அக்செப்டன்ஸுக்காக மத்தவங்களை ஹார்ம் பண்றது, அந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் that will come under these impacts. And I think ultimately, if you face enough racial trauma and traumatic stress, at the end of the day, நமக்கு hope போயிடும். என்னால எதுவும் பண்ணவே முடியாது. இந்த சிஸ்டம் கூட என்னால வின் பண்ணவே முடியாது. எனிவே இட்ஸ் பெஸ்ட் டு ஜஸ்ட் கிவ் அப். அந்த மாதிரி ஒரு ரீச்சிங் அ ஸ்டேஜ் ஆஃப் பர்ன் அவுட் அது வேற வரலாம். அண்ட் அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் எந்த ரீசன்னாலையும் பர்ன் அவுட் இஸ் நாட் அ ஹெல்தி ஸ்டேட் டு லிவ் இன் இல்லையா? என்னன்னா யூ லூஸ் ஹோப், யூ டோன்ட் ஹேவ் எனர்ஜி டு டூ எனிதிங், யூ கான்ட் ஈவன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். So that is like kind of the ultimate end in mental health impacts, but all of these are just as bad as each other. Okay, but is bullying is also a kind of can bullying be a form of racism too? Because I haven't been, I have been bullied at my workplace. Ultimately, I just ended up with flight. Because I knew that I can't win there because the whole management was very supportive of each other. So my voice was very small in that, and no matter, even if I take it to the next step, I wasn't being heard. So what I could do at that possible time was actually just leave the job. And another thing was like that energy in me kept going for a very long time. And it's really as you were saying, it's like it's actually mentally and emotionally it impacts quite a lot on you. And I was getting like nightmares and things like that. So I've always wanted to go back and talk about that and resolve that issue, which I haven't done so far. But I think like it's not just me. I think even from some of my friends I've heard like how they are actually suffering due to this in their workplace especially. And workplace layo seri and schools la I think இது ரெண்டுமே வந்து it's a major two major organization. And I'm sure politics, I think Samantha can talk a little more about that a bit later. And I'll just maybe ask Hansha about that. Hansha, talk about a time when someone else did or said something like இப்போ உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட செயலாலேயோ இல்ல அவங்களோட வார்த்தைகளாலேயோ உங்களை வந்து இந்த மாதிரியான ரேசிஸ்ட் கமெண்ட் சொல்லி அது உங்களை எவ்வளவு தூரம் பாதிச்சிருக்கு? ஸோ நான் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தப்போ எனக்கு 10 வயசு. அண்ட் நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எனக்கு தெரியல இங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்கன்னு. எனக்கு வந்து சின்னதுல நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்கூலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போனப்போ அப்படிதான் நான் நினைச்சேன். அண்ட் இங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்மள வந்து ப்ரௌனா இருக்கும், இப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்கோங்கிறதே இங்க வந்து ஃபீல் ஆச்சு. ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து புரியல. இந்த மாதிரி நம்மள வந்து ஒரு குரூப் கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. நீங்க ப்ரௌன், நீங்க இந்தியன், நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும்போது கோ பேக் டு யுவர் கண்ட்ரி அதெல்லாம் வரைக்குமே சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப வந்து அந்த 10 வயசுல புரியல. ஏன் நம்மள வந்து இப்படி சொல்றாங்க, நமக்கு இப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதே இல்லையே, இங்க வந்து புதுசா இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் ஆகும். அப்புறம் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவா இருக்க மாட்டாங்க, நம்மளோட யாரும் பேச மாட்டாங்க. பேசினா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க. அப்ப வந்து கொஞ்சம் லைட்டா வந்து ஃபீல் ஆகும். ஏன் நமக்கு இப்படி சொல்றாங்க, லைக் as a kid, like you don't understand why.
அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவே இம்பாக்ட் ஆச்சு. ஏன் இப்படி சொல்றாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் லைட்டா ஃபீல் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் தென் கொஞ்சம் பெருசாகும்போது யூ ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூர் லைக், நோ இட்ஸ் ராங். தே ஷுடன்ட் டூ திஸ் டு யூ. அண்ட் லைக் யூ ஹேவ் டு டேக் அ ஸ்டாண்ட்ங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. நம்ம வந்து அதுல அவங்க தப்பு நம்ம சொல்லணும். நம்ம பாயிண்ட்ட எவ்ளோ அவங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவா சொல்றாங்க. நம்ம எவ்ளோ பொலைட்டா சொல்ல முடியுமோ சொல்லணுங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு. நம்ம தப்பு பண்ணல. நம்ம இப்போ லைக் டிஃபரண்ட் ஆக்சென்ட்ல பேசுறோம். நான் ஃபேஸ் பண்ணது அதுதான். இங்கிலீஷ் வந்து அவ்வளவா இவங்கள மாதிரி நம்ம பேசல. ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்போ ஆக்சென்ட் டிஃபரெண்ட்டா இருந்துச்சு. வேர்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட்டா சொல்லுவோம். அப்ப சிரிப்பாங்க. அப்ப வந்து சிரிச்சு எல்லாருமே சிரிப்பாங்க. நாட் ஜஸ்ட் ஒன் பெர்சன். சோ நம்ம வந்து நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு. அப்புறம் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன். நோ, நம்ம ஒண்ணும் தப்பா சொல்லல. கரெக்ட்டா தான் சொல்றோம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அவங்க எல்லாம் வித்தியாசமா சொல்றாங்க. அண்ட் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் பெருசா அது ஓகே இல்ல. அவங்க அவ்வளோ ஒண்ணும் இம்பாக்ட் ஆகல. ஓகே. இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க உங்களுக்கு? பிகாஸ் நீங்க இப்ப இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அப்செட்டா இருந்திருப்பீங்க. வீட்டுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அத பத்தி பேசுவீங்க. சோ அவங்க எவ்வளவு தூரம் அவங்க என்ன மாதிரிலாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் குடுத்தாங்க? பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து மெயினா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எனக்கு லைக் அந்த வயசுல புரியலங்கிறப்போ அம்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க ஏன் வந்து நம்ம அவங்கள விட டிஃபரெண்டா இருக்கோம். அதனால வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் அத வந்து ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்காத. அண்ட் அவங்க சொல்றது அது தப்பு. அத அக்செப்டும் பண்ணிக்காத. அண்ட் நீ எவ்வளவு தூரம் உன் பாயிண்ட்ட கரெக்ட்டா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. அவங்க நோ, நீங்க சொல்றது தப்பு. இப்படி சொல்லக்கூடாதுங்கிறத சொல்லணும்னு சொன்னாங்க. நாட் லைக் ஜஸ்ட் அக்செப்டட் அண்ட் ஃபீல் லைக் நோ, நம்மள இப்படி சொல்ட்டாங்க. எல்லாரும் இப்படி சொல்றாங்க. அது கரெக்ட் கிடையாது. நம்ம அதனால அத அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடாதுங்கிறத வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து பேரண்ட்ஸ் சொல்லிக் குடுத்தது தான். அண்ட் ஐ ரியலி லைக் தட். நமக்கு அப்ப புரியல. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் அதனால வந்து நான் சேஞ்சஸ் பார்த்தேன். நம்ம அக்ரெசிவா சொல்லல. பட் இப்படி சொல்லும்போது நானும் சொல்லுவேன், நோ, நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது. நீங்க ஏன் இப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்கும்போது அண்ட் லைக் அது வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஒரு சிலர் வந்து இப்போ ஸ்மிருதி சொன்ன மாதிரி ஃபிட் இன் பண்ற மாதிரி நம்மளோட அதர் மைக்ரண்ட் கிட்ஸே சொல்லும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆச்சு. இவங்க நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் கிட்ஸ், லைக் சம் அதர் லைக் மைக்ரண்ட் கிட்ஸ், லைக் யூ கேன் see அவங்க சொல்லும்போது வந்து என்ன நம்மள மாதிரி தானே இவங்களும் வந்திருக்காங்க. ஏன் நம்மள இப்படி டார்கெட் பண்றாங்கங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் சொல்லும்போது அண்ட் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்களும் புரிஞ்சுட்டாங்க. ஓகே, வந்து நம்ம ஓகே தப்பு பண்றோம். இந்த மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. அண்ட் ஐ லைக் தட். லைக் ஐ லைக் தட் how my parents explained it to me. Thank you. Thanks for sharing that, Hansha. Sam, what message can you give to young people who want to take action against racism and discrimination? And what are some of the means available at their disposal? That's a great question, Vijisha. And speaking from Hansha's example, which is such a great example, number one, telling someone about it so that you don't have to experience it alone, whether it's your parents, a guardian, a trusted adult, or some friends, that in itself can be so important in just unburdening yourself so you're not carrying it alone and feel like it's just happening to you, because it's not just happening to you. So I think that's important too for parents and guardians to maybe initiate the conversation with their children, because then the children know there's permission for them to come and talk to them about it as well. Because sometimes children might not know you can come and speak to your parents about it and feel like they're quite isolated. So creating conversations, talk about it, name it. That's number one. And two, I think joining with others. So asking the institutions if that's happening for some to recognize that it's happening, and then ask the institutions what they're going to do about it. And Vijisha, your example as well, it's so unfortunate. I'm sorry that happened to you, and unfortunately it's so common, isn't it, that that has to happen and you have to leave rather than the management deciding to actually improve the way they treat people. So I think joining with others, in a workplace, whether it's going to your union, joining with other work colleagues, to once you've come with others, it gives you more power to be able to create the change. And that can happen at school as well. Join with other kids and say, look, we're not going to stand for this. Start a petition, and then you show the people there's more than just me who care about this. And those sort of actions have a really big impact at a very at a community level to a political level. The same tools can be very, very powerful. And then what we need to do is create good policies and procedures and create the right environment where institutions know that that is the minimum standard. Like, the minimum standard isn't just tolerating and accepting this. It's to actively speak about it, to have proactive policies to ensure that everyone feels included. So that is what institutions shouldn't be doing. They shouldn't be band-aiding over instances of racism. So you want to get to that level where
you're proactively creating the environment where it never happens to anyone. And I think, particularly people who've experienced it, when you join with others, you have so much to offer any environment you go into in your life to say, well, even if it's not happening here, how do we create an environment where it never happens? So we actively talk about it. And that's how I think we create a world that's free of racism. Oh, excellent. Thanks for that, Sam. And so how is your workplace, Sam, if it's not too personal, like, with your experience, do you see, have you like come across like comments like that, a bit of a, like racial comments? And was there a point like you actually fought for that? And did you just like voice your opinion, and how did you go about that? Yes, it's manifested in different forms during different times. I was a social worker for many years before I went formally into politics a few years ago. And I was really lucky in that environment. My workplaces, people are pretty conscious and aware, and everyone's working to stamp out these things that make people feel excluded. So, I got to work with some really incredible, empowered people, and that gave me a lot of strength as well. Then when I went to workplaces and environments and the political environment, there's not a lot of cultural diversity in political environments. And I think when there isn't a lot of diversity, you kind of experience it, because people, I think when they don't know, like they're coming to terms with new people and new ways of being, often the way they can express it is in very negative ways as opposed to a positive way, which is just to ask and trying to understand the differences. So I think in political environments, because there aren't many people from culturally diverse backgrounds, you do get racism, and it can be very explicit and it can be very implicit. I think what Smriti talked about before is absolutely on point, that that kind of subtle racism that comes up, that ultimately it leaves you feeling ostracized and not included, and it makes you feel different. If you're constantly being made to feel different, that has a real impact on you psychologically and physically as well, and emotionally. And so I've experienced that, and sometimes you don't realize it's happening. You're like, why do I feel like this? Because it's subtle. It's just a little comments here. It's the little, the way you're included in places and asked to come and participate, or actually you're excluded from those places. You're never invited to those important decision-making places. So, I have experienced it differently. And I think that's why I think it's really important to have those proactive conversations about, how do we stamp this out from our workplaces and society in general. And Smriti, I just got this question, like, how do we train our unconscious bias and unlearn negative stereotyping? Because that's so conditioned, in us. Like, what are some of the tips that you can actually give to people? Adil, I think one of the best things is recognizing that maybe bias is not unconscious, because a lot of racist behavior is actually learned behavior. So குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஹன்ஷா ஷேர் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், where she was bullied by other kids, and sometimes those kids were also migrants. அந்த குழந்தைங்க அதை எங்கேருந்து லேர்ன் பண்றாங்க? ஏன்னா no child is born thinking that, oh, I'm going to be a racist, I'm going to bully my peers. இல்லையா? That's not necessarily a very natural thought that all of us have. Most of these behaviors are learned, and it's up to us as adults. And we are occupying this world right now. So like Samantha said, it's necessary that we have those proactive conversations with our colleagues, with our families, and with ourselves. And now the bias and negative stereotypes throughout our life experiences, throughout media representations, throughout the stories that we tell each other, kandipa the stereotypes mind la irukka dhaan seiya podhu. So it's up to us to recognize namakku endha privilege irukku, யாருக்கு அந்த privilege இல்ல, அதனால power imbalance யாரை affect பண்ணுது. That is up to us to realize. And one of the main ways to realize that is by learning about intersectionality. And racism is not the only thing that affects you. We are also affected by our gender. If you're a woman of color, your risk of being discriminated against is actually higher than if you're a man of color, because the gender also plays an extra role in terms of sexism there. So ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு disability இருக்கலாம், their age might be a factor. If they are queer, that might be a factor. So all of these things actually come together, and நம்ம racism மட்டும் ஒரு text box பார்க்க முடியாது. We have to understand in the factors எல்லாமே சேர்த்து how they affect one person, and everybody's experience is different. So நம்ம அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டீரியோடைப்ஸ் நமக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கோமோ, all of those might also be different. So if we have to disengage from this, or if we have to unlearn this,
one of the best ways, I think Samantha already spoke about this, is to have those conversations. Don't experience this alone. Talk about it, label it, name it. Be aware that this actually happens. We can't make any progress if we live in denial. The second thing is to be engaged in learning. Namala activa poi learn panikino. So it definitely requires us to be in touch with other communities or whatever community you feel is facing these difficulties. அவங்க கூட ஒரு immersive experience இருந்தாதான் that gives us the best form of actual learning, that okay, this is how these people get impacted. This is one of the reasons why in the diversity training the solli nare companies la pandranga. This is one of the reasons why diversity training doesn't work. And it is a forcible form of saying, oh, you must respect other people. Nobody is going to be forced to respect anybody else. So that has to actually focus on self-reflection. உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்சஸ் இருக்கு உங்க ப்ரிவிலேஜஸ்னால, உங்க ரேஸ்னால, உங்க ஜெண்டர்னால, மத்த யாருக்கு அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் இல்ல, வாட் இஃப் யூ போத் ஆர் இன் த சேம் ரூம், அந்த இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி மாறுது. So having that self-reflection, understanding our own privileges and engaging directly with marginalized populations, these are absolutely necessary. And I'm just going to say that, if you feel like you're in a state where you're very heavily impacted, அது ரெண்டு விதத்திலேயே இருக்கலாம். Maybe you're a racist or maybe you've been impacted by racial trauma. Get professional support. So there are now even institutions and places that are doing the kind of anti-racist training that Samantha spoke about. There are organizations like HUE here in Melbourne, in Australia, that are doing this. There are even in the US now, there's anti-racist, racism recovery centers. So if you feel like you're a racist and you're harming other people, we can do therapy so that we are less racist. So even those facilities exist now. So idallam veliye irukku, nammala poi access pannanum. But at the very individual interpersonal level, if you need to go talk to a professional about this, go to a counselor, go to a therapist, go to a psychologist and tell them what is going on. And now we already know the mental health impacts of racism. So when somebody else validates your experience and tells you, okay, these are the things you need to do to cope and to heal, that is very, very important for somebody to be able to hear. And you have to find somebody, not necessarily or a person of color, but you have to find a therapist who is able to work in this field. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் psychology படிக்கும்போது எனக்கு racism and mental health impacts of racism காலேஜ்ல சொல்லி கொடுக்கல. That is not even acknowledged. It is not considered actually a formal diagnosis, race-based stress or diagnosis. This is the work that we have to do. And sometimes it can feel like namale racism suffer pandro, namale in the வேலையும் செய்றோம். It can feel like we are taking on the whole burden of the world. But it's necessary to have that hope and realize that, okay, if we want to live in a more equitable world, these are the things we have power to fix and change. And if we choose, we can absolutely put our energy into it. If we choose not to, we can choose to take care of ourselves. So on the balance, konjam find pandra tricky விஷயம் தான். But you can choose to do what you can do within your own control, within your own immediate environment, and seek help as and when you need it. Okay. And just one last question, and I don't mind asking, Smriti or Sam, maybe even both of you, or even Hansha. Do you think there is there's an increase in awareness and change in people after all these programs and all the hard work that, all the organizations are putting towards this? Do you really see a change? Is it just starting, or which phase is it in? Yes, I think there has been progress. I think the programs are really powerful. They do work, and we need to do more of them and more active interventions. So the dialogue, the policies and procedures, the changing our workplace cultures. So I think they're all really powerful, and we've got to keep going. And I think our knowledge has improved in terms of what's working. We've tried different things. Some have worked better than others. So I think that's really powerful. I think the tension that remains, though, if you think about an Australian context, and because I'm now more in the political environment, I've been really thinking about what are the things that we can do at a political leadership level to stamp out racism. I think there's a tension there. So like I talked about earlier, my own personal experience of living in Australia for now 30 years was that I think we've gone backwards, unfortunately, in terms of our tolerance and how much racism is exhibited and manifested in society. And a lot of that I attribute to really poor leadership and a political leadership that has really exploited division and fear, categorized and demonized stereotype groups of people. And then we know that has flow-on impacts to an everyday interpersonal level. So I think there's a tension there, because if you've got your kind of the leadership and people who
other people are following and take cues from in different forms of political leadership. That can be political, that can be religious, that can be other kind of community leaders. If they're saying one thing and they're going one direction, and then society at its interpersonal level is going in another direction, they could potentially go into different directions. So I think that's the tension at the moment. And I've experienced that personally too. You asked me that question, Vizhithiru, before as well. One of the worst manifestations of it, I find, is that when, for example, people, we have political debates and contests, and that's absolutely fine. That's part of the work. But what I find is that when it's the way it's characterized and the way they target you, and this is kind of that implicit bias that often comes out, I will see that directly the next day or the same day in my emails, in my voicemails, and people, often anonymous people, will call and say horrible things, go back to where you came from, and calling me names, and the worst form of racism in these anonymous kind of trolls. And that will happen when somebody gives them a cue. So the radio commentator might not have said a racist word, but they've given them this implicit cue that it's okay to attack this person based on their difference. And so that's the thing I'm worried about, is that if we don't address it at all the levels, you have to address it at the macro level and the micro level, so that leadership level and the interpersonal level, you can't, as a society, progress together. So I think it's important for us to recognize that there's different levels, and we've got to work at each different level, and everyone has a responsibility. And I'm doing everything that I possibly can to name it and to call it out at the political level, to make sure that as a country, that there's leadership that actually helps us progress towards stamping out racism. Thank you so much, all of you, for coming and sharing your valuable, perspective and feedback, and referring to various organizations. And thank you. Thanks for that.